بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. The next topic about existence is something that can be discussed in al-ilahiyat bil-ma'na al-akhas, because philosophy has two parts. The largest is al-ilahiyat bil-ma'na al-a'am, discussions about theology in its broader sense, discussion about wujud, mahiyya, قوة, فعل, حركة, etc. عقل, عاقل, معقول, etc. You remember in بداية al-Hikam we had 12 sections, مرحلة. 11 مرحلة was بالمعنى العام. But then we have some discussions about واجب الوجود. This is al-ilahiyat بالمعنى الأخص in its narrower sense. So there is a discussion here that Hakim Sabzewari has mentioned, but it can also be discussed in al-ilahiyat bil-ma'na al-akhas. So we can discuss it in two places.